ni saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Ni saa cia Vilingi Wa Mauvoo mwana musaisi ya mutongo TV ngwatano ya mukamba netukwete wekio nondo wanda teresu cia betoka lakini ni saa cia kumanyaja ondola mekikita ukamba ni na ilembe tayito ya Afrika yomelwana wasua kana ba Kenya na kundukungi nitawa Steven MUEMA nenda twambise na Mauvoo makoneti ya utati kwena na tongo amoma ngwatano ya Kenya kwanza mutongo wa Raila Odinga aendaye kusukumia nikenda kwate mwanye serikali ni ya Kenya kwanza kwena na senator wa county Elgeyo Marakwet William Kisang Raila notonya kweyabethya kulasimithia Musumbi Ruto kumunenga mwanye serikali ni yake kindu kila Ruto onaisie ndeyumbanite quick. You know, we are used to Raila doing those gimmicks. We are used to him also swearing himself. I think he's preparing to swear himself 31st of this month because I remember 2018, that is what he did. And he declared himself as the people's president. Yesterday, he said he doesn't recognize the Kenya Kwanza government. So I think he's following up the same trend that he did 2018, with the hope that he'll be invited for an handshake and a slice of the government. And you heard what the president said yesterday, that there is no opportunity for handshake. There is no opportunity for sharing government with the former prime minister. He needs to accept that he lost. And when you lose, you accept. I lost as the MP from Marakwet West on the 9th of August last year, and I accepted, and I went back and I took care of my cows until an opportunity arose for Senate. So I believe Mzee, at the age of 79 years, should retire honorably and allow his sons and daughters to rule. If it was, if there were issues of rigging, I believe the three commissioners who have resigned would not have resigned. So basically, you know, Baba is trying to get some relevance, and it is good to tell him the truth, you know, that he should request that he be given the same job as infrastructure for AU to continue visiting the continent as it does, as he retires, and grooms somebody young to contest 2027, because he's preparing himself for 2027. And you know the results he's going to lose. Because if we won, when we didn't have deep state and system, and we have the people. Now we have the people. You saw yesterday, part of his coalition, the Jubilee MPs were at State House when he was at Pomas, at Kamugunji. So already he's losing a chunk of his supporters that have come to Kenya Kwanza. Very soon, before the end of this year, you'll see that both National Assembly will be 75% Kenya Kwanza. Tusonga nambe mwana musesi anza magavana va Kenya COG ni ya kule serikali nene kule chilovia si county kwekethia kana mathina alama yokombelete county ni mathela kwisela kwa mwene kivila wanza Kinando Fernandez Barasa ulani ngavana wa county ya Kakamega yu county sito nyokwambe melati ya maendeleo nondo ande vimbingi ita umetwe kana pending bills nondo wa serikali nene kulea kule chilovia tene ondo bailete. And then the second question is... The question we want to ask Treasury, as we did ask in the morning, is that let them find it necessary, especially if it was the case, for salaries, because other civil servants receive their salaries on time, which is not the case with the employees at the county level. The counties, they have been pushed to the level that they have gone for overdraft from banks. Definitely, it is not right to just wake up one morning and say, let's give counties 10%. Not really 10%, but 10 billion. So when you look at the 10 billion, it's representing 2.6%. What we want is a more rational criteria of justifying at least a reasonable increase to counter. That's why we are asking for a minimum of 15%, which amounts to 425 billion, as opposed to the amount which has been proposed that represents only 2.6% of 10 billion.
So that's a conversation that I think we need to have, at least for the National Treasury to appreciate that the spirit of the Constitution and the letter should be to support devolution. Tusonga na mbele mwene kivila wangwata nyo ya tuima tumota kuma kiliombunge cha Kangundo Bernard Nzioki kamande ni waumia ukuli okuya tongoi maa kisioki pamona akaunti ya Masako kutethesya kunenga tui maa boda boda miyo ya kuthenikia andu ebinda ilambanga ya kitika nikenda kutethesya kuola iku maleloni. Nzioki easya nabe utalo musio wa amomo makwatete mabundisio makutethia alama kwatune mbanga inde maesa kwata meyo ila tonya utumia kutethesya ila mbanga yumila waene alame vangile na kwatia mitalatala yonde ya maleloni kana ukui kila mekwendekethya muno nimbethiwa na kiwanza cha matatu choka kila kiteulikilwa ni ngalisia ene ila mewerera siende na uvingi sauya wo na kutuma ingi momambe ya kungamia ngalisio maleloni ila meukua na kila kitetemesio kauta vinola wibazi tenji tina kiwanza atitena kiwanza kantu niko kokwata ngali bazi tenji tamema tumambie kiwanza maikwetu mokwatia vinolongi wibo babe tupato no ike yotu mwana atu ba tutaiba kodi onemwe isipokuwa marabizi bazi yoga ono wino yuko wa muno tina vina kiwanza jike zetakiwe kiwanza wibi apaso no nilikabu ndiko kwa na marato yule nola tena kwa mwingine gozi keze tibatangi wa yubaso no wibi atina kila kingi ama ilese kitungite ukui na kuthesa ukwati wona tina kisione kecha metawona ni kuiwa kutena kundu kwa uthiumwa na muno ila metelete ngale kwina suwa ingi kana kwina mbua akuingi mwikosa kundu kwa uthumwa ila metelete ngale na mwingiene ngale mwikosa ndo maukua ila vatena vandu wa uthiumwa fast change tina shedi ya mune ukathiambilia jambe okaba yakala kweba utewandu kana kwatia ukathe jambe yuketha ambilia no kaba ngale ele kala ba shedine etele ngale na hemu yani auto junge washedi bandu mekala kuyo kutani nondo baizua mekala kutani keza be shedi wivi anu no modho muoba metele ngali yoka imwezi yela na indi mwana musezi aneto kwetia weki nundo wa ngewesu kubula na indi isu ya boni ne tokwesa kunengelelia amwitu ma ikundi ya maendeleo ya wanawake kuma kiomo ila imuingia udhuloni wasiwa ni matethe na matangi makiu kuma kwa mulati wa MYWO National Water Harvesting Project iseso ila itongowe ni munini wa muandiki munene wa ikundi Isabel Ndolo na maobisa angi kuma kaunti ya Kitui pala madhuthi si amwitu kulika ikundi ni siya maendeleo nekana kutethe kana melati ya maendeleo na indi Onesmus no kutweleza Mwanini wa mwandiki munene wa ikundi ya maendeleo ya wanawake bandhi ya Kenya Isabel Ndolo na ule tambukita wodini ya Kiomo ile mwingi udhuloni wasio kunengani matangi maki wukui amwaito maikundi ya maendeleo ya wanawake na wetika na ikundi ini umbanite kukitana mwa wake bu alo wetine joki tumiki nenecha kwa mbese kunyeche matangi maki wukui amwaito na wakana kukethia kivu matangi ni asum Isabel no wetika na nukotoa sio nene nya serikali nene nilasi akaunti kukwata mbu walonyo wa kukitana mwa wake bu bandhi ya Kenya nikenda kutethia nise kunyeche matangi maki wukui amwaito. The purpose of this water project is a national water project. Maendeleo intends to cover all the 47 counties, and Maendeleo will only manage to do that in collaboration with the government, because we have national government, we have county governments. Maendeleo ya wanawake works with the government of the day. Therefore, we know the current administration of government, they are just settling in the office. With time, we will be calling on the Ministry of Water and other relevant sectors to see how their point of intervention to enable us reach all the 47
counties. Isabella Nweti mulati ovaneto county sionthe vanthi ya Kenya sia miongoni na mwanza valothuthisia amwetu kulike ikundi sia maendeleo kana kutelekana milati ta ii Of women coming together. First of all, there is power in numbers. Even when it comes to negotiation, anybody, any partner you are negotiating with, they look at your strength. And therefore, Maendeleo is currently translating its mammoth numbers into meaningful development. And we would like what we are telling the women, they can already see it in Kitui and the other 22 counties where we have been. Na Keruthi Molandi mwene kivilo wa maendeleo ya wanawake kumabaka undini ya Kitui na ulevi kitendini wa chathikino no wetie kana mbikia baune manenganite matangi mbewaya na imwe kilelo nechone kunengane matangi ngili umwe tuvikia mwaka wa ngiri na miongoni na inya walo wetie mulati unu wavata muno waka undini ya Kitui kumana kwithia kaunti ya Kitui evuelawa ni munyao na mwa wakivu. So far tuko na zaidi ya tanka karibu 100 ambayo tumepeana ambayo zinasaidia akina mama. Ni project ambayo inasaidia akina mama wa Kitui County kwa sababu kama vile mnajua Kitui County ni area ambayo iko na shida ya maji na tusaidia sana kwa ku-harvest kutoka kwa roofs, na ni matarajio yetu kwamba hiyo maji kwa vile inasaidia akina mama kama miaka 2 inakuja karibu kila nyumba ambayo ni household itakuwa ambani ya members wa maendeleo ya kina mama, maendeleo ya wanawake itakuwa na tanks ambayo watasaidika zaidi. Na Kemeri ndanu mwendwani umwa mwene nthutethekie na itangia kiwi walo kuete vinda ingilo na atumia aimantha kiwo amino kithia kiwi itangini isu akethia atonyo kuna maundu angi vaumusi otondo kuelesia. Nonete maendeleo ya wanawake zina faida kwakwa. Ni kwitha kuma na Amerika na ndikile kwitha na chusi kwetwe wetangi ni kwitha na ina thina wa kiwo nyetu para tutaba kiwo pandu basa na wona no bengo ikuma kioko saa 12 ne nuka cia saa 10 no kwithia ni no yepio no kwithia ona kuya ciana nditonya kuya ciana sina kiko ndiko na sasa oboya ngwana cha kila kiwu kikatonya kuyana kuvua ngwana kwika maundu ala mamusimonze indi tondo yitu ni nakwate tangi ni nakwata kiwu cha unywa na tumaundu tulatwa tungine to ningakona Tilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Lendi tuambo semba udhiu muone bani nini tusio keda itina Mauvoo kauti. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biashara waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikie kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Arizona International College ni skulu wisikanie ndiyonde twina course ya artisan certificate na diploma ndini wa School of Business Management, School of Hospitality and Catering, School of Media and Journalism, School of Engineering, School of Beauty and Hairdressing, and School of ICT and Computing. NEC, Kasneb, NITA na ICM niyo mevya yitu ya mitiani. Amanyua maitu ondhe nitumanenga utuika wa utumia kompyuta. Uteje wivo kwa amanyua maukwati munini. Twina nyumba sia ukoma kwa amanyua ma eitu na aume kwa dhowa munini. Nyumba ii si na wifi, TV na hot shower. Nitunenga na internship kwa amanyiwa ti uwoka nitutethesia amanyiwa ala meka nesa masomoni kukwata mawia. Tuthoke maofisini maitu ala meva mulolongo Sky Mall Building itina wa 3Ds Hotel. Tukunia simu oyu kuisila 0746 666 056
kana 0715 167 703. Kwa mauvoo mbeange tukwatie kwisila mutandaoni www.arizonainternationalcollege.africa. Arizona International College, your future starts here. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongwete kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woki wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwisila noti muonza imwe ile 333 kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College li Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kuombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa miongweli na 5 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa ngili 5. Nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingimbingi soma naitu na ndukelila. Wosa ni wa mwai wambe ni uendehe. Duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithia na itu unike. Kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti muonza ile imwe 5 ile muonza noti kenda. Kana uthoke mutandao witu ulani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Ni twasiokethia na mauvoo ma kisomo ati sukulu wa Nyali School County ya Mombasa ni matwaisia maandamano ma muo mailana na itambia ya board ya skulu o kumupetanga na kumumia munini wa principal kana kumupetanga na kumwete munini wa principal ungi Tony Ogugo ewete kanata unanyubiwe batewe weno kati wa asiyei na kumwekia mwalimu Mr. Babu Omar kana kumupetanga mwalimu Mr. Babu Omar ula kwanzia ite kueleka paminie na kwekwa au. You went to court. The court of your case. Why you come disturb you have no business. You have no business. You have no business discussing about. As my colleague has mentioned, Dr. Zell, we demand immediate reinstatement of Mr. Babu as the acting principal. Mr. Babu has been in this school for last 30 years. 30 years. Out of those 30 years, 10 years he was a deputy principal. So we don't understand his mistake, under what circumstance was he bundled out of his office after registering the best KCP results for Nyali High School without rigging. Without rigging. So the principal, the person who has been employed has been given the role of deputy principal. The school already has 2 deputy principals, and according to our constitution, we don't have a provision for a 3rd deputy principal. That notwithstanding, the manner in which the incumbent
was taken out of the office is unfair and inhuman. Hawa wanakula pesa ya wazazi ambao wanapata shida kupata, na mimi na urge parents not to pay school fees mpaka this matter has been sorted. Please. Hii school ni yetu. It does not belong to the board members. It's not a private school. It's a society. It's registered under a Societies Act. I've been hired in this school as a deputy principal, acting, because the same group that are now protesting have a court case pending in the court. So what we had expected from them, organized people, they were to go to court and try to address the same issue with the court. But what they are doing here is quite illegal in a learning institution. If there are people who are so organized and had a right mind of the children, they cannot come to protest in a learning institution. That is number one. Point number two, they all know that they have a board of management that manages this school. So if they have issues, they shouldn't even come to disturb the professionals or the teachers in the school compound. They are supposed to go to the board because they know where they meet so that they can discuss their issues. You are not even a member. They came to my office to complain. And this is a public interest issue, you know? Kwa hivyo wewe usiwe mkali na mimi. Mimi sina issue na wewe. I don't know you. Na kitu ni kuwa hawakutaki. Kwa hivyo heshimu hao watu. Wataenda lakini wakirudi haitakuwa mzuri. That's all. They will go. But when they come back, brother, I'm telling you, utatoka. Hii ofisi si